வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக் ஃபிசிக்ஸில் கிராடியன்ட். ஸோ ஆல்ரெடி நான் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டு எல்லா டாப்பிக்குமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டுடே ஜென்ரலாக ஒரு டாபிக் எடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ கிராடியன்ட் சம்பந்தமான லாஸ்ட் பிஜிடிஆர்பிலையும் ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு. ஸோ வாங்க நண்பர்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி மோரலஸ் 13/2/2022 நடந்து முடிந்த பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாம் அனைத்து ஆசிரியர்களும் நன்றாக எழுதியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கொஷினுமே ஈஸியாக தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கட் ஆஃப் அதிகமாக தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது சம்மந்தமாக கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் வரக்கூடிய வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நண்பர்களே. ஸோ கீப் வாட்சிங். ஸோ இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக வரீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நண்பர்களே. முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் வந்து ரொம்ப எளிமையாக தான் இருந்தது எல்லாருமே சொன்னாங்க. மோரலஸ் எஜுகேஷனுமே ஈஸியாக தான் இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ மேபி வரக்கூடிய நாட்களில் பிஜிடிஆர்பி ஃபிசிக்ஸோட கொஷின் பேப்பர் ப்ளஸ் ஆன்சரும் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நண்பர்களே. ஸோ வாங்க எனக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் நண்பர்களே. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ that should be a gradient. So gradient are otherwise called as, how to say, that should be a slope of a scalar point function. Okay, so then gradient are otherwise called as, that should be slope of a scalar point function. So sometimes they should be asked in 1 mark. So the gradient is also means we have to write it as a slope of scalar point function. அப்போ gradient வந்து scalar and கேட்கக்கூடாது. So gradient is a vector operator. Okay, so sometimes gradient வந்து ஒரு சம்மே லாஸ்ட் பிஜிடிஆர்பி கேட்டிருக்காங்க. அப்போ gradient is also கேட்டாங்கன்னா that should be slope of a scalar point function. அப்போ gradient is a vector operator. Okay, so then how to write gradient? That should be a del which is equal to then I vector then rho by dou x plus j vector then rho by dou y plus k vector rho by dou z. Okay, so which is called as del operator. Okay, then which is called as del operator, or otherwise it is called as inverted triangle. Okay, sometimes there should be asked in del is also called as a inverted triangle. Okay, so this is one of the operator. Okay, del is a operator. So how to become we have to appear, it should be appeared in that right. Okay, that should be a, so this is the operator, this is the function. Okay, for sometimes there should be asked, we already know what is meant by a del. Del na this is the formula. Above we have to give pi, some of the pi value, then x square plus y square plus z square keta. We have to differentiate x with respect to y z. For example, how to differentiate with respect to x? There should be 2x plus 2y plus 2z. So in somewhere there should be given value. For pi is equal to 1, 2, then 3 then we have to substitute here 1, y is equal to 2, then z is equal to 3. So then upcoming we do the problem. Okay, okay, good. Then next we move on to them. So about the gradient is a, so for gradient it should be a continuous differentiable scalar function. So that is, I already said, pi is equal to then y x y z. So how to differentiate? By using mathematically we have to define. How to define mathematically? So then mathematically we have to define like, there should be a gradient
I. Upper gradient pi how to write? Then I, then dou pi by dou x plus j vector, then dou pi by dou y plus ij k dou pi by dou z. So from the previous, here we see that, okay. Yet just in this cases we have to only differentiate operator, okay. So by mathematically we have to gradient can be defined as continuously differential operator. We have to here put pi, so here pi, here pi, here pi, okay. So the same one we have to define here by using mathematical definition, okay. Okay, this is the important equation, okay. Either use panida we have to solve the problem by using gradient problem, okay. Good. Next, what are the points we have to discuss in the gradient? So the gradient of a scalar at any point is also called a scalar field, okay. So in these cases we have to find out the magnitude also. So xy z கொடுத்துட்டோம், differentiate பண்ணி we have to apply the value xy z. அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் then magnitude we have to find out. அப்போ what is meant by a magnitude? So the magnitude in which the gradient function which is equal to the maximum rate. Maximum rate now it should be increases of the scalar function. That should be then pi of, that should be a pi of x or y z, whatever may be, okay, at any point. So the direction which is normal to the surface at that point. So for example in this cases, so this is also most important. So for conservative field, how to write? Then E which is equal to minus gradient, that should be a way. So this is the most important formula, okay. Another time for conservative field we have to write it as, then E is the minus gradient, there should be electrostatic potential and which is defined, okay. So but the gradient of a scalar function pi is a vector form, okay. So okay, these are all the some of the point we have to remember while studying the gradient, okay. Next we move on to the problem, okay. So okay, next we move on to the problem, okay. So that is the important, okay. So for example just I have to give one more problem, okay. There should be example 1. So for example, if pi is equal to, there should be x y z which is equal to then xy square plus y z cube. Then how to solve? So we already know the del pi r which is called as then gradient pi, okay. So then how to write? We already know the formula for gradient. What is the formula for gradient? That should be I, then rho by dou x plus j, then rho by dou y plus ij k, then dou y by dou z. So எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணோம்? வெக்டர் போடணும், okay. So next pi க்கு we have to give n so equal to then del xy, sorry, pi xyz given so equal to then xy. So y xy square plus y z cube, okay. Appo we have to differentiate this one and we have to given this. Appo inga x mottam da irukku. Appo here x, appo enadhu what is the how to here we have to differentiate x விட்டுட்டு என்ன இருக்கு? அப்போ y square எப்படி differentiate பண்ணலாம்? That should be a then I. So இங்க மட்டும் தான் x இருக்கு, இங்க x இல்ல. அப்ப இத மட்டும் போட்டா போதும். அப்ப என்னது y square இருக்கு. அப்போ y square plus j vector. இங்க y இருக்கு, இங்கேயும் y இருக்கு, இங்கேயும் y இருக்கு. அப்போ இத எப்படி differentiate பண்ணலாம்? That should be a 2xy differentiate 2xy plus 3. So here y இருக்கு. அப்போ we have to இத differentiate பண்ணா 3yz வரும். பட் இத மட்டும் உங்களுக்கு புரியுதுக்காக நான் அப்படியே வச்சிருக்கேன், okay. That should be a z cube plus then k vector is equal to, அப்போ z இங்க z கிடையாது, அப்போ இது வேண்டாம், நம்மளுக்கு இது மட்டும் தான் இருக்கு. அப்போ plus 3
y z square. Okay, so this is the vector form. So this is the simple problem we have to understand by using the gradient. So next we have to apply the formula. Okay, so then example 2, for example that should be then find del pi is equal to that should be then del pi, that is right, 1 comma minus 1 comma, that should be a 2. Okay, if pi is equal to then x square minus y square minus z square minus 2. Okay, so in the del pi ki answer la last kandupidichittu appuram we have to apply 1 minus 1 z. இது வந்து x, இது y, இது z. அப்போ இதை மட்டும் நம்ம differentiate பண்ணோம். So அப்போ what is the solution? நம்மளுக்கு formula தெரியும். is equal to then del pi is equal to what is the del formula? Then I vector then dou by dou x plus then j vector dou by dou y plus I jk then dou y dou z. So pi odd value, this is the pi odd value. Okay, then x square minus y square minus z square minus 2. Okay, so next we have to differentiate. Okay, அப்போ here I vector அப்போ dou by dou x into 2x. அப்போ இது எப்படி எழுதணும்? இதையும் we have to differentiate. என்ன பண்ணணும்? then dou by dou x, that should be x square. அப்போ differentiate பண்ணா என்னது? what is the answer? that should be then 2x plus then j, here what is the then dou by dou y minus y square. அப்போ what is the answer? minus 2y plus k vector, similarly then dou by dou z square. அப்போ what is the answer? to z. Okay, that should be a minus 2z. so okay, minus அப்போ minus 2z. அப்போ what is the answer? நமக்கு del pi is equal to, that should be a what is the answer? del pi is equal to, that should be 2x I vector, sorry, minus okay, so what is the answer? then 2x I vector minus, sorry, minus minus 2y j vector minus 2z k vector. Okay, so அப்போ நம்மளுக்கு what is the value? so already we have to given what is the del pi value. Okay, அப்போ del pi is equal to 1 minus 1, that should be a 2. அப்போ this is the x, y, z. அப்போ 2, what is the x value? 1 minus 2, y க்கு minus 1, j vector minus 2, z க்கு 2, that should be k vector. what is the final answer? that should be a that should be a 2y vector minus into minus, that should be a plus plus 2j vector minus 4k. Okay, this is the final answer. Okay, so I hope this video is useful for all. Okay நண்பர்களே, ஸோ அப்கமிங் வீடியோவில் இன்னைக்கு வந்து கிரானைட் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம கிரானைட் என்னென்ன ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டில் மேபி similar function we have to discuss about. Okay, the same one
maybe like that in that mathematical physics, like gradient, then divergent, then curl. இதே மாதிரி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதோட சம்பந்தமான ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் நண்பர்களே. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பிஜிடிஆர்பி 13/2/2022 எழுதுனவங்க ஐ ஹோப் everyone to success in that exam. பட் முயற்சி எப்பயுமே கைவிடாதீங்க, ஓகேவா? அதனால் ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நமக்கான வெற்றி நமக்கானதாக ஆக்கணும், அது நமக்குள்ளே தான் இருக்குது நண்பர்களே. ஸோ மீண்டும் ஒரு வீடியோவை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.